everyone. I hope all are happy, safe and enjoying your online classes at home. Racing above hills and filling above paddy fields are a common sight today. Such activities are harmful to our environment and need to be controlled. You may have seen that we use an excavator to move earth. Before the introduction of excavators, moving earth was a difficult job. But it became easy after excavators came into being. Have you noticed how the driver is controlling the excavator? Yes, he uses a small lever to control the excavator. When the driver pushes a small lever, the heavy mechanical arms of excavator start moving. How it is possible? എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡ്രൈവർ ഈ എക്സ്കവേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു? Yes, when the driver pushes a small lever, the heavy big arms of excavator start moving. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ ഒരു ലിവറിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആംസ് മെക്കാനിക്കൽ ആംസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? Do you want to know that? Yes. So let's do some activities. What did you observe in the video? Yes, when you push somewhere on the toothpaste tube, paste comes out. Toothpaste tube inde evide press ചെയ്താലും അതിന്റെ മൗത്തിൽ കൂടെ പേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വരും. We took an empty toothpaste tube and filled water in it and closed its mouth and made some holes on it. What did you observe when we press on the toothpaste tube? Yes, water came out. Did water came out from all the holes? Yes. നമ്മൾ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വെള്ളം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? Did the water came out from all the holes when we press anywhere on the toothpaste tube? ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ എവിടെ പ്രസ് ചെയ്താലും വെള്ളം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു? യെസ്, ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ എവിടെ പ്രസ് ചെയ്താലും വാട്ടർ ആ ഹോൾസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ലെറ്റ്സ് ഡു സം അനദർ ആക്ടിവിറ്റി. Did you observe the video? Yes, we took a plastic bag and we poured some water on it and we made some holes on the plastic bag. Then, what did you observe? Yes, stream of water came out from all the holes. അല്ലേ? പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിൽ ഹോൾസ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൻ്റെ ആ ഹോൾസിൽ നിന്നെല്ലാം വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. And after that we applied some force on the plastic bag. What did you observe when we apply some pressure on the plastic bag? Yes, the stream of water came out from all the holes were identical. അല്ലേ? നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഹോൾസിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാട്ടർ സ്ട്രീം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്.
does it mean? This means that the pressure we applied on the water is distributed throughout the liquid. അതായത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രഷർ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സിലും ഈക്വലി ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. Pascal's law. Pressure applied at any point of the liquid at rest in a closed system will be experienced equally on all parts of the liquid. This is known as Pascal's law. അപ്പോൾ പാസ്കൽസ് ലോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? അതായത് നമ്മൾ ഒരു ലിക്വിഡിൽ നമ്മളൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ പ്രഷർ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ എല്ലാ പോർഷനിലും ഈക്വലി ആയിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ് പാസ്കൽസ് ലോ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. We applied pressure on a syringe containing water by closing its tip. Did you observe any change when we applied the pressure? Did the volume of the water changed? നമ്മൾ ഈ സിറിഞ്ചിൻ്റെ ടിപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലേ? അതിനുള്ളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, വാട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായോ? Did you observe any change? No. That means the volume of the syringe remains same when we apply the pressure. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിനർത്ഥം? നമുക്ക് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. We cannot change the volume of a liquid by applying pressure. In these activities, we took two syringes which are identical in size and shape. Then we filled water in it and connected its tips together through a small tube. Then we applied pressure at the piston of the first syringe. Did you observe any change in the second syringe? Yes, the piston of the second syringe moved up. അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് സിറിഞ്ചിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സിറിഞ്ചിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ upward move ചെയ്തു അല്ലേ? What may be the reason? Let's repeat this activity by replacing the second syringe with a syringe of larger cross-sectional area.
ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സിറിഞ്ച് ഒരു ലാർജർ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു സിറിഞ്ചുമായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെയിം ആക്ടിവിറ്റി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ? ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ബാലൻസ് ബോത്ത് സിറിഞ്ചസ് വിത്ത് ദ സെയിം വെയിറ്റ്? ഈ രണ്ട് സിറിഞ്ചസിനെയും ഇപ്പോൾ സെയിം വെയിറ്റ് വെച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിരുന്നു? നോ, it is impossible to balance both the syringes with the same weight because the second syringe has a larger cross-sectional area. In which syringe we need to apply more weight to make them balance? ഏത് സിറിഞ്ചിൽ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ രണ്ട് സിറിഞ്ചും ബാലൻസ്ഡ് ആവുക? Yes, the second syringe. When we apply more weight to the second syringe, we are able to balance both the syringes. You may have seen that in a service center, they use a hydraulic jack to lift heavy vehicles. Let's calculate the force of the second piston of a hydraulic jack if its area of cross-section is 100 times larger than that of the first piston. According to Pascal's law, we know that the pressure applied on the first piston will be equal to the pressure experienced on the second piston. So we can write pressure applied on the first piston P1, let it be P1, and the pressure experienced on the second piston, let it be P2. Now we know that the pressure is force by area. Let F1 be the force applied on the first piston and A1 be the area of the second piston. So the force experienced on the second piston F2 and the area of the second piston A2. We know that the area of cross section of the second piston is 100 times larger than that of the first piston. So we can write A2 as 100 times A1. 100 times A1. Is it right? That means the cross section of the second piston is 100 times larger than that of the first piston. The area of cross section of the first piston we took as A1. So that this area of cross section of the second piston is 100 times A1. So let's the question is calculate the force on the second piston. So we can take what is F2. So F2 is equal to F1 by A1 into 100 times. So A1 and A1 will cancel out. We will get F2 is equal to 100 times F1. That means the pressure applied on the both pistons are the same, but the force experienced on the second piston is 100 times that of the force applied on the first piston. Excavators Pascal's law അനുസരിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. A small pressure applied on the lever of excavator made a large impact to the heavy mechanical arms of the excavator. Sometimes a large pressure can make a big impact, but when we accept them with a positive mind. Now the idea of Pascal's law is very clear to us. Let's do some activities based on this. A hydraulic lift is constructed to lift vehicles of maximum 3000 kg of weight. The area of cross section of the piston's platform on which the vehicles are lifted is 580 square centimeter. Calculate the maximum pressure experienced on the small piston. Construct a simple model of hydraulic jack using syringes of different size.